Mema akwaba esan edeba rescue the perishing dwumadi so. Onyankopon ayadom enenso no wabie yen ene wama yakonya se yenkosoa na yentie ne nsem na yemfa mobra. Mumududu a mahwe me videos ne de munim what I stand for. Igina se ya na eye enkwagesem ensem a etenete onipa na kwan na esiesie no prepare no for the kingdom of God. Isan say mfaso kese pa ewo nyamesom mu na eyarehosem se enipa bebre sa mfaso no ebebo won da bia meka se yekwa asore ne ekunya yaresa ekunya ware ekunya sika ekunya dan esisi ayiye nnwuma hodo a sanye mani nyina eye but obroni frɛ no encomious eno de eye matamata ho ayade bia eye surplus eye by product of nyamesom de yemfaso die pa ewom the real product ye hwehwe eye heaven eno nti se Kristo ni bi ye mistake no messe heaven dia na wa messi ade na wa hwere ade eno nti mekosoa ehye nkran odofo a da bia ohwe me na utie ensem a Kristo ena meso edeka na enura no meni usua ade bi efa bone ayeye ekata so bone ayeye a na yediesie no yehu se enipa bebre ya wo mabedi awurade achi no saa de no ene edi onya waye bone bi odiesie enti no se wentumi enya saa video ni bi anhwa a mesere se okọ ye Facebook page ne so ana YouTube channel no so a oba ko hu message no ewo ho nyantoboase opa download no offline ne nyantoboase pay a particular attention to the teaching hwe me catch say who follow teachings anyame na me so dey ba ene nsem o na me so ka in the house of God no you will still gain eternal life. I'm telling you, most of you are more buruchiri, you have started giving positive confession say if free bra we say team no wa bra bo asesa oniye asesa usuban asesa mekai woman be frame was so for enye se odi ensempei eba internet so ma meti ya anka makwa asori be se 40 years enso mi wuyi anka menim kwa eti no ensem no esese nipa bibira babo na menim se wonso ma ho kwan a Kristo nti wonso wa bra bo ebesesa ena me ne oba bedi enkomo foforo me ne obedi enkomo foforo na yatutu ye ho fo sima be se aduasanum ko aduananum by 35-45 minutes time no na yakasa wi eno nti no maye mompaye ebra yebedi nkomo isan se okandifo no ese ma no kwan na udi yanim kan se domberima na afi odi yenkodu bosi asase so me ne obompaye yeda wase otumfo nyankopon a oye osoro ni asase na enen so wasade yem kwache yen asedan kan udin ayeyin kan udin enase kan udin se yeda so yekura yemudim enye yem papaye eboroso enye yen trene eboroso eye wadom ne wohumoboro na ode aso yemu anadwi yekoda ye no ebinum ansore na so bi koda no ansore anopa obie ne wo betumi abo wo awurade so bo edi se wabie yen se enedan so yen san emekasa ye de nase ema wo awurade me ne matiefo no mahwefu nyina ekabum kasa wura aseda eye wodia edoimu na wo awurade one oman ene wiase afene nyina eba bekasa me ye tontro bi keke wura kasafa memo ma enipa ente wo awurade wone enye me kwakumene isan se me ne entumi emwa wom eye wo awurade wone ene beyi wonne so afiri won so wonne ene besa won yarewa wonne ene beyi omuyi eti awiei ma wonte wo awurade wone na afei adadwene ohaw koda na biara da wo maso fa asemi su ne siesie om na tenete wo makwan na se wo pie wani onyamu a ye nyina kasa ya gyen kwapa ya twen wache bra be fa yen ekoda ohomie mu efiri ewiase amane hu ni obrebrese mu meda wase se wo beye kese ena wiei na yede enase ema wo awurade na bonsam edi nkugu with Jesus Christ de munti amen. Afemene obidi enkomo foforo na eneno enkomo ameni udi no efa accepting your mistakes se wa ye mfomso na ye ka wanim na woje mfomso atum we nso eyade ba ko ama ekristofo bebre omu hu nyankopon ani onyam da bia meka se Bible na eda ho no nyankopon kyerɛ ye se emeye ye mfasode emeboa yen but the same asem no so obi basasi su no ehunu asem no se ne yesitie na wanhwɛ ani asem no so a instead of saying ka asem no ebeboa no na asem no ese nipa no eti ehu se obi ba bedi awurade achi na nimdia ewo nyame hu no ebebo no
enunti na udifo Hosea eka no Hosea 4:6 ne say nimdia me man ninti oyira nimdia me man ninti obre eti Kristo ena meso awieye mremu edi nimdie ahodo ubebu ne se eyade ketewa bi enso ubekọ hunhum no na eye saade no ena edi unya ubekọ hunhum no na eye saade no na eprawo enunti mempese ubedi Kristo chi no wasembe ye mobo na wabrabo begija na waye basa wasase so nti ena mama me ho kwan se abribia no onyankopon fa memu na one won kasa etiene no ye ba behwe the danger in not accepting your mistakes se waye mfomso na won pese wo beje mfomso atum hu a eyehu ene ohawa ebetumi ede abrɛw esan se emema bebre ewu prekuwuo esan se ye kan nanim emre bi wantie eyade a oje ne mfomso tumi a enne kanya ne se obi da afiase no ade bi a oye ya enye obi hu ka kere no ne bufui ode abufu ode mansotwe wamfa na asem atenkomo na se eti yemu bebre we are where we are simply because ye enfomso na obi correct here we feel say we know it all. Let me remind you, say, Unyankupon nechidie no, you cannot know anything and everything at the same time. And yet they are what you know, somebody doesn't know. And when you believe in yourself that what you are doing is right, be very careful. Because Toronto say the end is so hono, onshi and a wanhiasi. It is uncommon and a meno babidi, na mafa Unyankupon asemu achrechereo, na mamuhu, send ye a sessa one casano, or check our life. Eti mo amwo abemu mo amoye ankrankra mo da nnwuma no mo amoye awarefo emma ene ma school student leadership ene obi biara we have access to video no. I will entreat you to share the video with your colleagues, share it with your friends, share it with your family. Let us, all of us, come on board na yensua asemo a edi onipa ekọ enkwagem na asase so no ebema wasan di de ewo Kristo mu eno nti menche ho no ye kenkan asembi ewo Yohane nketenkete no metome buase eyi no 111111 Yohane nketenkete 1 John chapter number 1 verse number 1 Nyankopon nam osomafo no so etwero asembi ewo ho mama yentie ne pa ese ade Nyankopon pe baako ena meba bekire nyame na pedie ni bi ena mebekire no afi ye hwade John chapter number 1 1 John 1 verse number 9 say yenka yeka yembone ekira oye nokwafo ene otrini ni say ode yembone ebecheyen na wate ye ho afri de entie nyina ho na yeka yembone ekire onu Nyankopon a oye nokwafo ene otrini ni tiasem ni o se yeka yembone ekire no a oye nokwafo ene otrini ni say adie bia waya ankesese ekum ensemoni bia wadi ankesese yiyi wadi free adwumanim ade boni bia waya na ankesese wo anka ena amene o kasenka wonka tiasefo ho no osese ye ka kire no a oye nokwafo ene otrini ni sei ode saa boni no ebecheyen na wayi free enema entrini nyina ho obete ye ho eyi efin bia de eden e de free ye ho. Na the question me busa ne say ebeye den na obi atumi apai mu aka ne bone e de akire Onyankopon ana ebeye den na obi atumi akoni nua nchen akoka kire se menua maye obone ejifa me bone echeme agese number 1 waje mfom so ayeden atum die wontumi nye ne mfom so ntum no tie nie pa so obi yade na nipa no oka kire sa de a woyeye enye eye very wrong, it is unhealthy, it is unproductive na nipa no anye ntumo a it is impossible for the person to apologize. It is ansana obi bema apology for something that has been done wrong no. Net is nipa no wa recognize it wa dia to me say adia wo ye no enye. Eti no se obi eje ne mfom so atumu a saa de na nipa na ye no emanyankopon do no pese oti ne pa de entie nyankopon mumu bebre ma be nyankopon tamfo eno no mumu bebre ma ba be nyame tamfo mo chitin sorry dem bad mo ya tamfo e wo nyame anim if say we ya de na nye ne e ka kirewa na obu afu we ya de a enye ne etufo a osofo ka na wadwalai minim abranchie bia owo Kumase Asante Achema Gogo a ne sofo e ka na sem a obo ne sofo na sum obo na sum
what you make ne sabe because of feel say ade na waye no oye very right ni nyina ne say ne yire e kan sem bi kire no e na ade na ne yire ne ka kire no wantie na problem bai e no born ne so for man ye say ni say e na me ka kire mi ku no wantie so for ndi na no kotu ma abranche ne tire ne sabo so for na sum besin a me no kasa no he doesn't see anything wrong with it sa branch we osusu so be che wasasi so onche na me the bible no ba be kirew eti no se uya de na nya eze hunu se eye nipa na beka if say de watwasan onim se na che den atia eti me sofo menad there are many occasions people have called me offline, okay, after maybe a broadcast some pastors call me obi o to me from sofo wo ye nyame adwuma no nyame nhira wo bo homoden ba asem wi a wo kan no me nko amadwe mu de mesusu say oha wo ho wo kan ni say ya ankabeboa na madani panase because me that time wa megina afidie neti a megina kamare ti a me ni nyankopon de wo kasa no se bibi koso wo mechi a menim se me kan sem bia ebi kura out of sentiment and the person for the job no metumi aka sem bia entwa yi etini wo a wutie no wo na wo the opportunity to correct me so atin komona say eti onipa bia no se oba sase so na ye nka wasem a wo problem enti wo ye okunu na wo ye bone ana wo ye ade enye na wo yiri ntumi nka me say bra I say God has given the authority of the home to the Bema. It has been invested in you men. It is sometimes we think say yeah dear enye no ba na ka we shouldn't accept that as our mistake. Ama awarefo mema bebre o mabrabo no mu hu omo ano ye wo mema bebre ho a okwa bonche ano akwa kofa problem dia ba or the problem ne ba ansa na wakai asema na yire ye den e ka kire no se yade ye tie futuo se yade ye hu se ye bone a ye bagie atum me say people will love us, God will love us, okay. Eti onyankopon say ye kan ye bone kire a oye nokwafo ne otini ni se ode bone be den e be che yen woni wunua ntempo no se wan hunu se ade a wo ye no wayere bone na wunua ne ka kire na sti wo insist say ade a wo ye no ne wo ye ya na wo ye ya emfa sumdwe emma woni wunua ne ntem mo ntem be basa eti ade a destroy relationships tienie pa ade a destroy relationships healthy relationship enkitaudie papa ade ba kwa esai no ewo asasi so kristofo mu ewiasefo mu aban mu adwuma mu school mu baabia mu ne sei nipa ya ade na ade ne nye na wo correct no wo hu se ade ne nye he will never accept his mistake. Why? Because or your boss. Why? Because or your president. Why? Because or your sofo. Now when the catcher say president any mistake, when the catcher say we kuna unye mistake, when the catcher say we are sofo won't to mean mistake, when the catcher say oh yes spiritual person won't to mean mistake. I'm reminding you ebro nyankopon bo nipa Genesis chapter number 6 Bible see onyankopon nu ho so ye de obo nipa nyankopon potumi ya de mani nu ho o regret say ade a o ye nipo no wanye ni ye atin common say etin who are you as a mortal person? Who are you? Because you are a boss. Don't allow that boss to lead you to destruction. It says we nipa wakoye hunam ni moja die. We are fallible. No matter who you are a fallible human being. You are not an immortal person. You are not perfect. You are trying to be righteous. Eti enya den Bible ne say o trini ni behwe asem prenso ahwiase ne gina homa den. Ahwiase ne say obeya ade a enye. Eti say oya ade a enya esese ye ka kire na ye ka kire na so wunyi ntumu a masa obewu ntem. Eti those who are dying prematurely. Look at how the youth are dying prematurely. Hey, look at how the youth are dying prematurely. Oh, why gone too soon? Many of them no. The akwakofa bani say was say we yam from so obi ka kire no wanyantum. Sam from so na akwakuku no. E from so no ani yetunu for wanyantum no. E no e na akwakuku no. Eti ma woni na ho abranche looks up. Looks up. Solomon eka asem bi e wo senkafo. If you are a youth, ti asem ni ye. Solomon eka asem bi the book of Ecclesiastes or senkafo. Etia eye dubako ni teacher mo eye enkron ti asem ni ye ni teacher ma eye enkron chapter 11 verse number 9 it says our lives are made up of decisions and choices
The outcomes of our lives depends on the decisions that we are making for ourselves. And many a time, you are bound to make a wrong move. And when you make a wrong move, it will take another human being to tell you. So do not say you are a lecturer, so you cannot be corrected. Do not say you are a director, so you cannot be corrected. Do not say you are a prophet, so you cannot be corrected. The moment you think that you cannot be corrected, you are heading towards doom. The moment you will never grow, you will never be lifted. Great men are those who accept their mistakes. Powerful men are those who are able to recognize their shortcomings, work on them. Now, when you form you will never become a better person. If you want to become a better husband, begin to accept your mistakes. If you want to become a better wife, begin to accept your mistakes. If you want to become a better young man, begin to accept your mistake. Let people admire you because of the way you conduct yourself by accepting your mistakes. We nipa o. Me na me ka kire we nipa. We nipa. It is all nipa dia. Obetumi ayam from so. And from so betumi de wakọ say him. It mean person be waste a lot of time no. We are branch, we are youth, we are babawa. And them branch and mabawa afa wiase bombo. Ye correct ma you think say what we are telling you is not, there is nothing wrong. It is a nonsense. A nonsense. There be ameka. A kwan bi tine woni pani so. Nanso na wie eyewu. Obi di kan ba asase so ansa na wo ba. Ba bia wadu no. Obi anante atra ho deda. Obi aniante etra odeda eti Solomon asema o ka kire mrantie ene mmabawa munti asem ni wo se emrantie bremu anigye etifi asem Ecclesiastes 11 verse 9 no afeti o se abrantie ma wani nye omofrase na nya akomapa o mrantie brem o se o mrantie brem yeden nya akomapa eti se o ya brantie o ya babawa na bra wo o mrantie bremu yi wonni akomapa wo di adwembone nko na ase wo ma eye mistake na wo ye eti se meka kire say adwen na wafa se wo ba ko repu girl bi what time mo ayi your friend say uncompleted dan tobi e wo tema honom side and what gigi girl say what marking say wo ba ko repu no sa na mo na opese otu no you are making a mistake and I'm trying to correct you, so don't go and fall into the ditch of the enemy and for hum koto bonsam ne na maniem na fidiem and mani mfa na fidie ni nyi wo kra no dwaneje wo kra ne nkwa hwe me se abrabo hu obra ene warabo obra na se wonfa sa nyansan ya me ka kire wo ya masa unnu wanim nkwa nim wo abrabom nkwa nim abrabom eti Solomon say abrantie ma wani nye omofrase na nya akomapa wo mranche brem na fa wakoma kwan so tie o na eden na fa wakoma kwan so ene die wani hunu bia o se die wakoma ne be kire o se ye bia eden ye se wakoma ne kire o se ema no wi o ma wi tie Solomon no ka ho o se wakoma ne ka kire o se kona kwa fatra mo na wi na wani sanso na enkwan si ho jankwan ho konom ntoma o se tramo no de wi o pese wo hia koken a hia ade bia wakoma ne be ka kire o se ye bia no Solomon se men ka kire o se ye o se ne wakoma ne be se o se ye no faso na ye okay eti no enya me nwanwa se ne nipa bebre edi o makomachi aye ne omope a wutu ne fokora wo mpese wo betie ya futu adane nkwase asem ya tene adane moasem de ma nipa yankasa aye dede edi agu nipa bebre asumu because they do not want to accept their mistakes. The reason you are still fornicating in the church is because you have not realized say adena wo ye na from so kese so o Kristo ni wo da be machi na wonya ho ade wura fi ye tu fo so mpese obefa. You don't recognize who you are there enye. It is hard now you nyame to me no on favor. Young girl a wako university anka say wo de wo to no etena konwa susua de wonsua wo sori a party disco ene ayi afekubo ne akohwebra lectures kwa wonko na fei examination time do a wo de wo akwa lectures no na omani wada na wo akwa je marks ye ka wo sema ye nka saa de na wo ye nsu ebeku. It is a when tia futu no anya mfom so antum na wanya correction sister you will die prematurely me say ememma ne mayu ewu no omakoma kwan so omonam no ene ekuom eti Solomon say ne wakoma ne be kire say ye bia wo de eden wo de ye afa yentie akenkan se mo say ene de wanu behunu mu enso hunu say yenum nyina nti onu Nyankopon ede wo bekọ atemwom
Tio, yenum nyina your decisions, your choices. Sanya mana wo ye ni nyina na Nyankopon be gyina so. Edi wako atemum. Eti say ye say George cigarette na wo nom no eya. Wo de ekoso ne nom. Hwe ne wo sen ye tuntuma ye. Ede be na ha wo ha ne sen. Wo ye okisie. Ah, wo ye okisie. Na bema katechie wotumi tam sika de akwakoto ayi cigarette na wakwakoto wi na watwe na wani aye kon wano hutum o ma me hu wana ne wra ho. Ye ka kire wo so na wobu afu. Ye de ye ba se ye ba be yintan o ye ba se ye be boa no abrabo no aye correct. Enti se nka obetie me nkwasi asem yi a efse Nyankopon mu nkwasi asem no eye wiase nyansa. Nyame nkwasi asem no eye nyansa wasase so. Enti se nka obetie a anka Kristo be ye wadom ka Yesu be siesie o anka me Nyankopon no obehye wani onyam ne wahu se Onyankopon oyodo ampa. Enokoso ka se na yi awerho efri wakomam na ma adebone empare wo honam na emofrasie ene mranti bremu eye ehuhude wo say yi awerho efri wakomam na ma adebone empare wo honam eti wi na wo nom no eye bone na wo ye saa bone na wo ye na me tufu se wonhwe ya obebodam se wo so bi nam ekwan no abodam a eye nsempi obi o ha eye saa nu bone no na afa ni trim na onam honom. If you want to be like them, do not listen to our rebuke. If you want to be like them, do not listen to our reproof. So, person yet to send a modern phone and nam a bonches on the and your foot to a fat. But maybe and come a bow, come a catcher say, died your way, no, Nina Hoto. If the wood team and Quasa Semia, you will deliver your soul from damnation. Obejo will cry knife your body for some a bayful to me. How will be free? Ya rebe through system. What in common I say? Become a healthy young man. Become a healthy young woman. Do not give yourself to illicit sex. Ebe proud. Ebe say life. Baba wa kasa wo kwadwaye na wo kudware a sebe hwe wase se nie se ye ho te se man ho. Ade be na wo pe wasase so. Na nka tobu ase na tena se. Na nka barima bi emeye ho ade emfa nkofie nware as a virgin. Ya ka wonse na wanti ndi aware no asai. Aware na ma. Wọ́n sẹ́ wọ́n tiẹ̀ futu no saa bere na nanka wo yɛ adeɛ anya yɛ sa se ka kyerɛ na wo tie ya bigidi sɛ nkɛnɛ ka wonya warepa ka manfo kunum papa bi a ɔmanya no ka wo so wonya bi wọ́n sɛ wosu bambɔ ne ntie ne aware abɛyɛ mpaebɔ de ama wo but it is never too late o won kwan die Bible say krama wote ase ne ho won faso pin sin data wawuo eti wo a wote ase it is about time you accepted your mistakes konko to denim katro Nyankopon say Lord, I acknowledge my sins. Lord, I acknowledge my mistakes. I realize say I have costed you a lot of trouble. I realize say mama would di me ho yaw. I realize say mama woni maguase eti Awurade bua me say Kristo obeden obeboa nyame som no eno ani o say yade yetumi adi yemboni atum yemfom so atuma me say nka wagya wo boni a wo ye nyina because onya hu sade we ye boni ne kasa kire na odi tum na opa kire na ogya a onko ho bio ya ka kire me say obi yire eye chiwade e ma me nko ho me hu say obi akwakoye bi ma ya boni bi akuno obi wo mo de tai esese no ho ehye no aniam no eku no because obi yire ho ebia ye tu no fo no na nkotie ya ebia ne yire ka kire na nkotie ya enkanya ni se okowu nkwasewu no enu nti na me so me ba okoko enanwumre yi enu nti na me so me ba okoko ma men kenka asem bi e wo Proverbs chapter number 12 verse number 1 mebusem etia eye duba tumienu itiche mo eye ba akotie atifia asem osi onyansafo ene okwasea su tie o atifia asem onyansafo ene okwasea esu die odo atenatre no edonimde se obi ya ade na ade ne nye na ye tenetene no na nani gye ho se ye tene no e wa ade a oye ya enye no ho a Bible say se nipa no edonimde verse 1 no bi no na de otan animka no eya boa eti no wo a wo ya ade a enye ne ye ka kire wo a wo se wonyi ntum wonye mfumso ntum no efisa wo de ye mma wo kyem so wo de wo ne wo a ode ne ho odine ho o mampani bi tumi besi adwa so policies a wo de bai enye Ghana fo kasatia hwani ayi Matthew Prempe Dr. Opoku Prempe was a wine Minister for Education. Almost every Ghanaian is complaining about the policies in education, yet was wabubu nia e de aguna sum
Government na as your monte when you are making a mistake, you will not know say you are making a mistake. And you will be and a bed draw attention to the mistakes that you are making. It is about time say muyi masum na say wo ya de enye na obi kacherewa. What taking the trouble to assess what you're doing, to verify if what the people are saying is true. It's very true. It is wo ya de ne ka wanim na say wo mpe otan a. Chro no say wo ya boa wo nya nipa. Eti da bia meka say aboa bi ene we betumi a china tena se tu no forma na yeye. Eti sa ponche awi aburo asese ye de feeding kwada aponche ni nim sade a wo ye na enye. You cannot advise a goat. Eti so ye nipa na ye tu fo say ade a wo ye nye na wontumi nye wonfom so ntum. You don't want to accept your mistakes, sir. I'm telling you say sade na wo ye no, it will see you to a premature end. You are preempting your life. You are just me who say na missing cano. Brother, sister, so young from Sonia catcher wa ditum wate. So ya dienye no be draw your attention to it. Ditum wate ne bebuao. Hey, me say, ka obe to won kwanem wasasi so ka obe nyina che. Ebinom entie futuo amoma wu. Ebinom entie futuo amoma koda afiase. Obi entie futuo ma nakwa akofo yare atitiriti di bia to ho so. Obi entie futuo ama na education abono. Obi entie futuo ama ya wone sekan. Obi entie futuo ama ya poison no. Obi entie futuo ama wakwa konya kwa ka kwansia. Driver fo aye montie futuo otikam na driver ni tu mirika na uka kire driver say driver mirika wo kono edoso slow down afekra na otia so. Who say the oil and overtaking your driver, it will lead to the death of many lives. On your home, on tea, Wobetia pine, no kukum nipa. No kukum nipa. Huh? A driver for mentia futu, Mumu bebre mama and quadebi, I am mobo, almost my mobo. Now, if it's a yanko pon the better, because of your carelessness, who went here futu, ubi asheren enqua. Doctor for Mugusu ya abortions our hospitals me bomu koko media me yapsampa kan yo me yosofo be tufuo senka obetia doctor ka obeje wo kra ne nkwa ka obeje wo kra ne nkwa Yesu Kristo ne ho adanse na megusu di eti se da bia no me gina hanom na me ne mo kasa enye bibia wo. I walk miles, I travel distances just to make sure say I will send the gospel to you. One baby am girin. You can imagine where baby am gina enwunam baby o na ka ese me free chrome copy baby because time aso time say me di kanya me asem aso eti na ese me pe baby ye kom na me fa me bible na me ba be gina nwuram na me kanya me asem de kirew eti se me ka kire na so wo mfa brother wo moja me ni ho for da na so tie ya anka ho beto ka obenya nkwa aten komo na se Proverbs chapter number 15 verse 10 ti asem bia o kan wo ho. Proverbs chapter number 15, verse number 10. Tie o say, entia emuya den, ewo ho ma die, ewo ho, wo ho ema die opo okwan no. Se obi po kwan na, ye ka so obi apo kwan a, ade a eye ade papa anka se so wo ye no, onye. The right way, se se wo fa, no de bobra. No nyanon ono ni sika. The right way esese odi sidan. The right way esese odi toka. The right way esese odi ware. If the momu bebre you have married according to your own way. You have concocted for yourself a particular marriage system and a people because you think say ukosi oba no abontia I love you me love you kwasiafo mienu na maware. Wabra abusua no know nothing about it. Etin wo say entiemu emu odin enkani mo emu odin edi se me preachi ana me kanya nkopon asem na anu twafri mu ba entiemu edin me pese wani ba ho so o se entiemu edin no e wo ho ma ne wa edin wapo kwan no de wapo kwan no de onam enkwa kwan no so a wafiri so akwa kogina owuo kwan so no entiemu edin no ono na saade no e wo ho ma no ye tiemu dendenden ye kananim dendenden ye nkrokro no ye mpampa no ye manipa ne hunu se de wo ye no ogimi na ogimi okwasia otin komo na say na nipa na ni eden aba no ho so eti bible say entiemu dendenden e wo ho ema de wapo kwan na de ochiri animka no bewu de ochiri animka no be den obewu eti se oye okunu ana wo yire
Now ya dear and the name say adia wuye aware ne begu. Now see wuntia aware no ebewu. Bema ubewu ntem eja wo yire ne wo maho oba ubewu nkwase wuo suku ni ubewu ntem ne unyi nkrampo ne oba bedu ye mpanifo yi. Atinkomo na say we are building a nation. We want to build a better Ghana. We want to raise a standard. We want to build a system whereby the posterity will come and recognize our diligence. They will come and recognize our faithfulness. This is what we are working up to. It is the duty of every man of God to preserve for the prosperity, for the posterity, a better nation, a better church, a better Christian community. This is what we must be preparing for. When you are there, say yes, your home, edema. Eti emasudie me sofo Bernard emasudie se abribia no metene to nipa kwan eti ade ba kwa me pese odi tu trim se enipa na beye bone ne nipa nso na beye den ebeka eti se oye bone ne ka kire wa titum jemfum so tum na enye hwe firi ho wate se me ye bone ade me nya nipa na maye bone no waka kire na maje atuma medin Bernard ne sesa ofre na nyame bi afre me no efiri me so enwosra na eyira enyira enko baabia enkɔhwe enokrampo ne bema maye kɛseɛ nipa no humia na ɔdɔm so bra wedie mepena sempa ɔya de anya na ɔka na ɔgye ne mfom so atum mepena sempa nipa ka se mepena sem na nyankopɔn so ayɛdan adɔw mantem a wote wo de yɛ nka wasɛm it was say afei de o kɔ akoto gyam kuro bi amfi wo o koto gyam a obi amfi evi sɛ yɛ bɛkan o ba bɛtwe ho manson yɛ bɛkan o ba bɛfa ensɛm a kyɛ sɛ ensɛm wankasa wo bɛka gay ya wa dress ya wa ye ne ho se bodani onama bontin ma obi mbie na no kan say sister the way wa dress enya kadapa wo betwa no because of usubenti won say wo ya de enya obi anka ho it was say de ye ka nanim o se wonyi ntum no obewu eti owo bebrebe na aba Ghana ha all over the world, in Nigeria, in Kenya, in Sierra Leone, in all parts of Africa. Africans are dying rapidly at an escalated rate. You know, it is simply because ye tuni pafwa untie. Wa ye boni ni akache na onfa onye ne mfom so ntum. Wa bojama ya chew. Ade ye tufa na wasen okon. Na ase okon. Hwe asembia Proverbs chapter number 10 verse 17. What say quotations na ebeni nyina eye Solomon ena ni nyansa nyame de man no wo de bobra ena otorotoro san ne mani nyina to ho it is Solomon can also won fa I'm sorry you will die. Proverbs chapter number 10 verse number 17 or see 10 verse 17. Proverbs chapter number 10 verse 7 or see insirane o asase a wo hene eye adehye ba na wo mapoma etopono bra esiem ahode nti na anya ensaburo nti teni e pawo wo say insira ene asase a wo hene eye odehye ba ye ka odehye ba Odehye ba obi a mefa nse nana obi odi ade ne ba odehye ba no say sa nipa no asase a wo hene odehye ba na wo mapom ma etopono wo bra esem wo topono wo bra esem na say at the right time and offici and yet the wrong time. You know, there are times and tides designed for every activity in this world. It is a time on son say oba obe warrior. Don't rush ye 240. Bema Sabrina Luisa obe warrior. Don't rush into it. Ye 240. Now we have some mistake now. Obia pepre no wakwa wari ewunkwase wu. Ma maybe a pepre no sister bia pepre no wakwa wari fa diamfa. Eti tobuase papa. Ma me tobu ase na brabo enyembrikatu enya na obi dia ba wo die nam kwa so ehwe obi ne time emfa calculate wo die wo if say soro me sebre na soro sebre se meme ya me kasa yi eye wadwen se die nyame na me so ye no wo be pepre ho akwa koye bia wo be ye mistake
Do not compare your lives with other people. Yes, it is important to live life, but it is very wrong, say, because of other people's lives, you begin to run a race which you are not meant to run. Don't do that. It is a mistake. It is a mistake. Some from swa ye can obi ya ni ye can won't you know. And none of the sons ye beda Saul any David in tem. Okay. Hwe Bonia saw ye. Bonia saw ye. Nyame se kɔ ko sɛ kro Amalek emu niema nyina ahye kro na se tɔre kro na se emfa bibie mfrim so kɔ ye no eno kokun bi no gya bi or reserve bi ɛhɔnom na nyame ni pasam oba be hia no mentumi nkenkan because of the time, but unya dade a kenkan the book of 1 Samuel chapter 15 verse 17 to 23 ubehu asɛm a mekan wo hɔ. 1 Samuel 15 verse 17 to 23 asɛm a mekan ubehu wo hɔ. Etino ebra so ko sei kro na ogya bi na o sei bi no ena Nyankopɔn ba Samuel nkyɛn no ka kyerɛ Samuel sɛ ko ne kwasia so na ade a meka kyerɛ so sɛ wɔn kɔyɛ no wabu mahyɛdeɛ so wa mama hyɛm amam afei Samuel kokosia Saul no bisa no adenti die nti a wɔde mmoa ene ayi ɔhe Agag afri Amalek eba Israel man mu a wonim wɔne Samuel yiya no wɔde kan ka kyerɛ Samuel sɛ die Nyankopɔn